So I guess so far 23 and 24 the count gets going. We'll wait for another few minutes. Probably it's 5-2 right now, 5-3 right now. We'll wait for some more time and welcome everyone those who are joined newly. Most of you probably I may not be knowing also. I'm sorry. For your kind information, I'm AR Sooriyaoli, life coach, Easy Evolutions India Private Limited. To the information of everyone, please put yourself on mute, right? So if you, unless you are not speaking, please put yourself on mute so that you can hear me clearly. I guess I'm pretty online to everyone. If you could see someone who's getting connected to their audio, please get yourself muted. I advise you to use headphones so that you can avoid this particular echo emotions, please. And thank you. Okay, right. We are going to the webinar session as of now. So stay connected. I hope everyone is visible. Yes. I'm sharing a screen right now, which is a presentation regarding the professional skills. If everyone is able to see it, I guess so. So we'll be moving into this professional skills webinar right now. So I'm just putting it on a full screen so that it will be easy for everyone to review on the presentation skills. So professional skills as of the topic goes, so it is about how you probably have the professional skills that you can enrich everyone in your professional life as well as your the other walks of life. To introduce myself, I am AR Sooriyaoli, Managing Director, Global Experts in Private Limited and Easy Evolutions India Private Limited. I hold two companies. So one is a one-person company, absolutely an infotech company, where we work on the IT part. The second one is a career and brand development company. We train the students on their career. We develop brands. We develop the self-branding of each and every individual. So this is about my legacy and my social links and also my other uh, mail IDs and contact numbers are here. You can feel free to contact me anytime, and you can just make this a note of it. Make note of this also, and at the end of the presentation also there is a slide which is the same as I'm showing here. So right now we are going into the topic. So who's a professional? Professional na yaar அப்படிங்கிறது தான் மேஜரான நம்மளோட. So professional skills அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது there are two parts. So one is your professional and the second one is the skills. So professional அப்படிங்கும் போது அந்த profession அப்படிங்கிற ஒரு profession நம்ம எடுக்கிறதுனால we become the professional. It can be any teaching, your fishing, or I'm sorry. Someone is there. Mic online. Just a minute. Yeah. So this can be regarding to the profession. So இந்த என்ன மாதிரியான ப்ரொஃபஷனாக வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களோட ப்ரொஃபஷன் regards to your any sort of thing, maybe your academic, நீங்கள் படிச்சதுனால ஒரு ப்ரொஃபஷனாக இருக்கலாம், based on your skill, based on your interest, எது வேணாலும் இருக்கலாம்.
So that becomes your profession, and that particular integrity makes you a professional. So we'll go to the next slide. So profession is an occupation, as I told you already, requiring specialized knowledge and often long and intensive academic preparation. So சில பேர் வந்து it depends upon your academic preparation. The rest of the people, it becomes your maybe your normal based on your skills as well. So that's how a profession is defined on. Professional is one who follows a profession. As I told you, நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல்ங்கிறது யாருன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனை வந்து அவங்க ஒரு இன்டெப்தா எடுத்து ஃபாலோ பண்றவங்க தான் they are meant to be the professional, conforming to the ethical standards of a profession. Okay, ethical standards. So ethical standards அப்படின்னு சொல்லும் போது there are two things. Ethical அப்படின்னு சொல்லும் போது ethical, legal ரெண்டுமே வந்து it stands on a scale. ஒரு தராசுல ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறது தான் ethical and the legal. So ethical is something like ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க செய்யறது வந்து எந்த ஒரு தப்பான விஷயம் இல்லாம செய்யறது ethical. So legal, ethical வந்து சில டைம் unethical நம்ம போகலாம் unless it affects the legal. So legal வந்து illegal பண்ண முடியாது. Obviously it is, the word probably pronounces you it as illegal. So ethical நீங்க எந்த அளவுக்கும் போகலாம். It can be an unethical at times also, where if it is not going to be illegal, right? So that is the ethical standards. So in the ethical standards we will have another one more webinar session probably sometime later. So as of now, this ethical standards of a profession is confined to a profession which is a professional. So professionalism is the method of professionals. ஆமா, ஒரு சில இதெல்லாம் கூட நம்ம சொல்லுவோம். So professionalism அப்படிங்கிறது வந்து probably to make it very interesting, இந்த படம் பார்த்து சிவாஜி படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த ஒரு இது பண்ணும் போது அவங்க இது என்ன கத்தி குத்தும் வாங்கியிருக்கேன், பணம் பாதி பணமாக வச்சுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு டயலாக் வரும், ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ், தொழில் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் நத்திங் பட் தி ப்ரொஃபஷனலிசம் இஸ் நத்திங் பட் தி எத்திக்ஸ் தட் யூ ஃபாலோ இன் யுவர் ப்ரொஃபஷன், ரைட்? Does a person become a professional by acquiring appropriate qualification alone? ஸோ நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொன்னப்ப என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இது எல்லாமே எதுல வருது, ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் நீங்க அட்டைன் பண்ணாதனால மட்டும் வரும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இப்போ let it be any person, maybe a engineer or doctor or everyone. ஸோ அவங்க வந்து அந்த அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு, அந்த அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்ததுனால that person becomes a professional அப்படிங்கிறது கிடையாது. கண்டிப்பா இட்ஸ் நாட். ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வரதுக்கு we need to possess certain skills. So there are certain set of skills which need to be possessed by every professional to handle their profession. So that is this known as this particular professional skills, right? So we'll go one by one. So does a person become a professional when a body of people engaged in the same trade or industry over a period of time admits him into that body? சரி, இப்போ நான் வந்து let me என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளா I'll quote it. ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன், ஒரு let me be ஒரு ஃபிஷரிஸ்ல நான் இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங் அபவுட் ஃபிஷர். நான் ஃபிஷரிஸ் பத்தி ஒரு எதுவும் படிக்கல. மீன் பிடிக்கிறதுல இருக்கேன். ஸோ ஒரு மீன்பிடி இதில் இருக்கிறதுனால நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷம் அதில் இருக்கிறதுனால நான் எனக்கு வந்து கடலில் போய் மீன் பிடிச்சிட்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிறதுனா கிடையாது. பிகாஸ் கடலுக்கு போய் யார் மீன் பிடிக்கிறாங்களோ தட் பர்சன் பிகம்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல், ரைட்? ஐ எம் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல். நான் வந்து ஐ எம் மேனேஜிங் அ பர்சன், ஐ எம் அ மேனேஜரியல் பர்சன் ஹூ இஸ் லுக்கிங் ஆஃப்டர் தி ஃபிஷரிஸ் டிபார்ட்மெண்ட் விச் இஸ் தேர். ஸோ இதுக்காக நான் வந்து மேபி தேர் ஆர் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வேர் எனக்கும் மீன் பிடிக்க தெரிஞ்சிருக்கலாம். பட் ஒரு பாடியில இருக்கிறதுனால மட்டும், அதுல என்கேஜா இருக்கிறதுனால மட்டும் நான் வந்து அதுல ப்ரொஃபஷனலா நான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனா that is not literally correct, right? So it depends upon the skills and also the experiences which matters, right? Okay, let us analyze how the so-called professional goes about the job. Sorry, இப்போ அந்த சோ கால்டு ப்ரொஃபஷனல் இப்போ வந்து நிறைய பேரோட இது என்னவா இருக்கும்னா ஐ எம் ப்ரொஃபஷனல் இது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சம் சார்ட் ஆஃப் their profession, they put it onto their professional. So அந்த particular இதை வந்து எப்படி வந்து அனலைஸ், இப்போ நம்ம அதுதான் அனலைஸ் பண்றோம். So there are some characteristic features that distinguish the way a professional performs a job versus anyone else, right? So ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எப்படி அதை பண்றாங்க, நார்மலா ப்ரொஃபஷனல்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்க எப்படி அதை பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் இட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் performs to perfection
the job, whatever it is, whether in medicine, sports, or plumbing. So it can be anything: medicine, sports, plumbing, your engineering, anything. இதை நீங்க என்னவா வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். See, உங்களோட பெர்ஃபெக்ஷன், தி ஜாப் சாட்டிஸ்பாக்சன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஜாப் சாட்டிஸ்பாக்சன் லெவலுக்கு யார் வந்து ஒர்க் பண்றாங்களோ, ஸோ அந்த ஜாப் பெர்ஃபெக்ஷன் லெவலுக்கு யார் இது பண்றாங்களோ, தே ஆர் செட் டு பி தி ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ஸோ நான் ஒரு டிகிரி வச்சிருக்கேன், நான் ஒரு இது முடிச்சிருக்கேன், நான் பண்ணியிருக்கேன், இது பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருப்பேனா அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு வி have the job satisfaction and also the job perfection in it, right? So the second one seems to perform without much effort, right? ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய லெவல்ல ஒரு எஃபர்ட் தேவைப்படாது. ரீசன் பீயிங் என்னன்னா, தட் பர்சன் இஸ் ஆல்ரெடி an experienced person, is a professional. Obviously the word professional will indicate what type of person he is. ஸோ அந்த மச் எஃபர்ட் இல்லாம, ஒரு பெரிய லெவல் இது இல்லாம, ஒரு ஸ்ட்ரெயின் கொடுக்காம அது எப்படி அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க, தென் that person becomes your professional. Obviously there are exceptions also. See, there are some works, சில works, சில jobs, சில profession, obviously that requires some sort of effort and expertise, right? So அந்த இதுக்கெல்லாம் there are certain exceptions that it requires. Performs it with an enviable ease and expertise, right? ஸோ என்னதான் வந்து அவங்க ஒரு பெரிய லெவல் எஃபோர்ட் போட்டாலும் that doesn't become, அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெயினா இருக்காது. Probably that particular professional will happily accept that particular job or work that they are performing. So that's how a professional will take that particular thing into course. Okay, and next is enjoys in doing work. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், என்னதான் நீங்க ஒரு பெரிய லெவல் எஃபோர்ட் போட்டாலும் அந்த பண்ற ஒர்க்கை வந்து கொஞ்சம் they will be doing it on an enjoyable way, right? Believes in the adage, if it is worth doing, then it is worth doing well, right? என்னதான் வந்து ஒரு அடாஜ்ன்றது ஒரு சேயிங் சொல்லுவாங்கல்ல, as the saying goes அப்படிங்கிறது தான் அடாஜ், ரைட்? எனக்கு அந்த இந்த ஒரு விஷயம் நான் பண்றது வந்து ஒரு ஒர்த்தா இருக்கு அப்படின்னா, அது எப்பேற்பட்ட கஷ்டமான விஷயமா இருந்தாலும் அந்த ஒர்க்கை வந்து எனக்கு பிடிச்சி செய்யும் போது அதை ஒரு பிடிச்ச நம்மளால செய்ய முடியும், ரைட்? இந்த பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் கம்ஸ் இன்டு அ ப்ரொஃபஷனல் ஆஸ் வெல். பட் இதை நம்ம வந்து ஒரு லைஃப் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ்ல நம்ம கொண்டு போகுது, ஒரு பர்சனல் லைஃப் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ்ல கொண்டு போகுது, there will be a lot of mind blocks. ரீசன் பீயிங் என்னன்னா, when we are into profession, நம்மளோட மேபி our body, mind, everything acts as an ஒரு யூனிக் பார்ட்டா வந்து ஒர்க் ஆகும், as a combined part. But when we come into the personal life, probably it depends of ரெண்டு ஃபேக்டரா பிரிஞ்சிடும், the heart factor and the mind factor, right? Probably நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க இப்போ on the entire part of life, or there are a lot of people who are my எனக்கு என்னோட பெரியவங்க கூட நிறைய பேர் இருக்கீங்க probably in the session, and you might have experience. So this how this particular thing goes on, right? We'll go to the next. Knows more about the job than the most others. So okay, so let it go. Let us get into the concept of engineering. Probably இன்னைக்கு வந்து இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை பார்க்க போனா, இன்ஜினியருக்கு வந்து ஒரு பெரிய லெவல் நாலேஜ் இல்ல, இன்ஜினியரிங் படிச்சா ஒரு பெரிய லெவல் இல்லை. ஆப்வியஸ்லி ஐ எம் an engineer. So it is not about how இன்ஜினியரிங் முடிச்சா நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ until I work on the engineering part which I've studied, until I've gained knowledge, until I've done some expertise or on the entire work part of my core, நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் என்ன சொல்லிக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ அந்த ஒரு பார்ட்ல போனா, இன்ஜினியரிங் நம்ம முடிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியர், ஒரு நார்மல் இன்ஜினியரிங் அண்டர் கிராஜுவேஷன் முடிச்சவங்க, ஸோ தே நீட் டு ஹேவ் சம் சார்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் தேர் என்டையர் ப்ராப்ளி தி ஸ்டடி பார்ட். அவங்க ஒரு 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது they should excel in some part of their engineering concepts. It is not about their bookish knowledge alone. Obviously bookish knowledge is important, it is required for marks, but until other than you do it practically, or இதை வந்து ஒரு whichever concepts that you study, just go on with the practical knowledge of how it can be implemented to the others, right? So that will give you the entire life concept and also the career and professionalism in your entire part of life. Of course, they have gone through an academic course and also acquired adequate knowledge in their area of activity, right? So இப்போ நான் சொன்ன ஒரு நாலேஜ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி அகாடமிக் கோர்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, பட் அந்த ஒரு இதுல வந்து you need to know more about it, not only the bookish thing, right?
Right. But getting an academic qualification per se is not important. Now, உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு engineering graduation alone will not probably label you as an engineer, and a medical graduation alone will not label you as a doctor until you practice it. Right. நான் ஒரு MBBS முடிக்கிறேன் அப்படின்னா until I practice I will not be judged as a doctor. Right. So I will be judged only as an MBBS graduate and not as a doctor until I practice. Right. So unless you practice, unless you expertise, unless you gain knowledge on it, you will not be accredited or probably given the recognition as a profession. Right. It is the knowledge that they possess about the activity that is important. Right. This knowledge relates to the detailed understanding of the practical aspects of the activity. Nothing else. Right. Not only your qualification, not only your degree, not only your certificates or anything will speak out. It's about the knowledge and it's about the practical implementation and the ability that you possess. Okay. Next. The professional is keen to learn and improve knowledge so that they might further upgrade their acumen and skill. Okay, whenever you become a professional, obviously you will start learning. So once you start learning, you become a professional. Once you become a professional, again you will start learning and you will try to improve your knowledge further and further. Your satisfaction level cannot be fulfilled at all, right? You never get satisfied with what has been accomplished as an insatiable urge to perform better. So that is how a professional looks. இன்னைக்கு நான் ஒரு ஒர்க்குக்கு போறேன், ஒரு வேலையை செய்யறேன் அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கணும். பட் அந்த ஒர்க்கை நான் இன்னும் பெட்டரா பண்ணுங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வரும்போது பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வரணும். ரைட். ஸோ தட் இஸ் நோன் ஆஸ் தி நெவர் சாட்டிஸ்ஃபைட் திங். ரைட். ஒரு விஷயம் பண்றீங்க, அது நீங்க இன்னும் பெட்டரா பண்ணணும், யூ ஷுட் கிவ் தி பெட்டர், யூ ஷுட் கிவ் தி பெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு வரும்போது தான் யூ வில் ஃபீல் தட் யூ ஆர் அ ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் யூ வாண்ட் தி அல்டிமேட் திங் டு ஹேப்பன். ரைட். அண்ட் பிஃபோர் தட் அது உங்களுக்கு ஒரு லெவலில் வந்து நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளி யுவர் லேர்னிங் ஆர் யுவர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் தி நாலேஜ் ஸ்டாப்ஸ் தேர். ரைட். ஸோ பெட்டர் பி காஷியஸ். இஃப் யுவர் urge to learn and improve your knowledge stops somewhere, you should be very keen that you're somewhere lagging behind and you need to cope upon the next level. Right. Okay. And as of the next part, just a minute, my dear friends. Has good emotional control and does not allow heart to get the better out of the air. நான் அது உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு லைஃப் ஃபேக்டர்ல நம்ம போகும்போது, நம்மளோட பர்சனல் லைஃப் ஃபேக்டரோ நம்மளோட எமோஷனல் லைஃப் ஃபேக்டர்லயோ நம்ம போகும்போது நம்மளோட ஹார்ட்டும் ஹெட்டும் ஒன்னா வேலை செய்யாது. பட் ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம்னு போகும்போது has a good emotional control. We sensibly tell it as an emotional intelligence, where this particular intelligence holds your emotional control to the most. Right. In the emotional control will not allow your heart to get the better of the head. Okay. To get the better of the head na the heart factor வந்து உங்களோட மைண்டை வந்து வேலை செய்யாம வைக்க விட்டுறாது. ரைட். ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறவங்க, ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் ஃபாலோ பண்றவங்க will have the heart factor and the head factor, that's the mind factor, on a different scale. Right. Both will not be on the same factor. Okay. I guess everyone probably getting it. சரியா? இதை கொஞ்சம் நீங்க யோசிக்கணும். பிகாஸ் நம்ம நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னா, உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃபையும் பர்சனல் லைஃபையும் ஒன்னா சேர்க்கும் போது there are a lot of things which happens. என்ன ரீசன் அப்படின்னா, உங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல you cannot be an emotional control person. Somewhere where or the other உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் சிங்க் உங்களுக்கு வரலாம். ஸோ அதனால this particular thing will somewhere உங்களை வந்து பிளாக் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ரைட். ஸோ அதை வந்து உங்களை பிளாக் பண்ணாம பாத்துக்கிறது தான் உங்களோட ப்ரொஃபஷனலிசம். அந்த ப்ரொஃபஷனலிசம்ல நீங்க இந்த எமோஷனல் கண்ட்ரோல்ல இருந்தீங்க அப்படின்னா எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் டு பி பர்ஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட், லேர்ன்ஸ் டியூரிங் தி கோர்ஸ் ஆஃப் கேரியர். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உங்களோட என்டையர் ப்ராசஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆன் தி கேரியர் ப்ராஸ்பெக்டஸ், உங்களோட லேர்னிங், யுவர் urge டு லேர்ன் அண்ட் தி நாலேஜ், லேர்னிங் அந்த யுவர் அப்கிரேடேஷன் ஆஃப் நாலேஜ், இது எல்லாமே எப்படின்னா உங்களோட கோர்ஸ் ஆஃப் கேரியர்லேயே இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ராப்ளி தட் வில் பி ஆஃப் தி பெஸ்ட் கேரியர் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ரைட்.
அது இல்லாம you take a break on your career and you again prepare for yourself அப்படின்னு போகும்போது then that doesn't portray you as a professional. Then you are becoming another part of the life as a probably a person to learn to keep learning. That's right. You don't become a professional at all. So a professional who seems to have a career where he or she keeps learning the entire course of life, again, which alongside the career, right? Disregards one's domestic problems, personal frustrations, and conflicts. So that's how your learning towards career should go on. Just keep a dedicated thespian's motto of "Come what may, the show must go on." Right? என்ன நடந்தாலும் நம்மளோட ஷோ போயிட்டு தான் இருக்கணும். ரைட்? அதான் அதோட மீன். இடியே வந்து விழுந்தாலும் நம்ம வேலை செய்யறதும் நம்மளோட கேரியர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டும் நம்மளோட நாலேஜ் கெய்னிங்கும் போயிட்டே தான் இருக்கணும். ரைட்? அது உங்களோட பர்சனல் லைஃபாக இருக்கலாம், பர்சனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸ், கான்ஃப்ளிக்ஸ், டொமஸ்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ், என்னவோ வேணாலும் இருக்கலாம். அதுதான் இது ஒன்றும் இல்லை. நம்மள தமிழில் வந்து ஒரு நல்ல சேயிங்ஸ்லாம் இருக்கும், பட் எனக்கு அந்த சேயிங் தெரியல. நான் ஜஸ்ட் ஆஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இடியே விழுந்தாலும் நீங்கள் வந்து உங்களோட கேரியர் ப்ராஸ்பெக்டஸையும் உங்களோட லேர்னிங்கையும் கண்டினியூ பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும். ஸோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் தி அட்மோஸ்ட் தி என்டையர் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். ரைட்? And the professional does not exert oneself much more than anyone else, spends the same amount of energy as anyone else, but focused. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஒரு ப்ரொஃபஷனல்னு சொல்லும் போது நிறைய ஒர்க், இப்போ 5 பேர் இருக்காங்கன்னா 5 பேர்ல 3 பேர் நம்ம ப்ரொஃபஷனல் சொல்றோம்னா அந்த 3 பேர் வந்து 10 மணி நேரம் வேலை பார்க்கறத வந்து அவங்க 12 மணி நேரம் 20 மணி நேரம் வேலை பார்த்தாங்கன்னா அவங்க ப்ரொஃபஷனல் நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, 10 மணி நேரம் அவங்க வேலை பார்த்தாலும் ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் தெரியும். நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம். மேக்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். There are 8 men and 4 women. Combinedly they finish up a job in this number of days. And what if 4 men and 4 women do the same work, and how many number of days they will finish it? So இந்த மாதிரி ஒரு சம்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு மேக்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, அந்த 4 men and 4 women again they do it, and they do it in a focused way, and that's how they get things done on the particular prescribed time, right? So that's how this particular professionalism acts on. It should be focused, right? Focused everything is correct. It is thus clear that a person becomes a professional not because he or she has acquired a degree or diploma in the discipline in which or she is engaged. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு டிப்ளமோ ஒரு டிகிரி எது வச்சிருந்தாலும் it doesn't means that they are professional. Obviously நான் சொன்ன மாதிரி I've mentioned to you that I am as a life coach, but until I practice the life coach, because I am a certified life coach, like I have finished the certification for a life coach. In the certification until I practice, I cannot mention myself as a life coach. And I've started practicing the way the day when I finished my life coach certification, and from that day on till today, probably it is May month, I guess. Last April 2019, I have got the life coach certification, and for the last 1 year, I've been meeting a lot of people. I've been enlightening them on the professionalism and regards to a lot of things in terms of their life, their presentation skills, life skills, and whatever thing that can make their life beautiful, right? It also includes the entire self brand building of a person also, right? ஏன்னா இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா பில்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும், அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நம்ம பார்க்க முடியும். ஏன்னா இப்ப இருக்கிற தி கரண்ட் ஜெனரேஷன் ஆல்மோஸ்ட் எனி சேட் தான் சொல்றேன். தி grown up generation as of starting from the 90s ல இருந்து நம்ம பார்க்க போனா until the 2010 2000s வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போனா we are all the grown up generations. இந்த grown up generations வந்து probably இந்த particular point of time ல it is probably how could it be say இத நம்ம மாத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டம். And later after 2000, right, starting from the 2000 to 2020 right now, in the 20 years people those people who are born between these 20 years, இவங்கள வந்து probably we can change them very easily. They can be taught the new things, புதுசா அவங்கள வந்து இது பண்ணலாம், and also they could be taught the old traditional things. எப்படி நம்ம இது நம்ம பாரம்பரியமா வந்திருக்கோம் என்னங்கறத சொல்லி கொடுக்கலாம். And அவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா we should make them grow as a beautiful human being as well. So that
how I have been working on for the last 1 year, and this is the first time that we are going on a live webinar with lots of people right now. The outwards, it would have been a very big session where there will be hundreds of people sitting in front of me. I'll be addressing them. We'll have a very good interactive session. But obviously, we are not going on an interactive session because I'm just addressing you. On the end of the entire process, we'll have an interactive session. Probably anyone can, uh, probably one by one, can have an interaction with me or to the entire gathering as well. Right? But it is the things that they do and the way in which they do them that questions and characterize them as a professional in that function. நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், இந்த விஷயம் நீங்க எப்படி பண்றீங்க அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் you are recognized as a professional. I could இதுல நிறைய வந்து டாக்டர்ஸ் நான் பார்த்தேன். There are lots and lots of doctors in terms of their PhD முடிச்ச டாக்டர்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன். இப்போ செஷன்ல நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க. ஐ டோன்ட் நோ யூ ஆர் இந்த செஷன் ஆர் நாட், பிகாஸ் இட் இஸ் எனக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீன்ல இருக்கு. இப்போ என்டையர் செஷன் மேபி உங்களுக்கும் அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் உங்களுக்கு ப்ராப்ளி யூ ஆர் மை சீனியர்ஸ், obviously you would have a very better exposure than me. நிறைய இது இருந்திருக்கும். அண்ட் as a ப்ரொஃபஷனல் நீங்க வந்து நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க all your entire part of life, doing the research work and everything. So probably you might be knowing how the professionalism works on, and probably I'll not address them all, but I'll tell very few of people might thought நம்ம வர்றோம், கிளாஸ் எடுக்கிறோம், இது பண்றோம், போறோம், சரி அதை அந்த வேலையை மட்டும் நம்ம முடிச்சுட்டு போயிடும். why do we go on for the next level of thinking? So அப்படின்னு போகாம start probably educating the students for the professional skills as well. Probably they are the future professionals, and if you start sowing the seeds, probably it will be a good reap, as I guess. So I have started to sow the seeds for the last 1 year. So இனிமேலும் அந்த இது இருக்கும், right? So அதுக்காக தான். And these are the professional skills which are need to be imbibed. If not, you are possessing it right now. Active listening. I am very much convinced to all the people who are there in the webinar with me right now, because I am so pleased that you are active listeners with me right now, because almost it has been quite a point of time. Everyone are patiently listening to me, and there are 30 to 35 to 36 people are there in the session right now, and all are patiently listening to me, and I'm very grateful to you all, and that's a very good thing. So that is active listening. And the adaptability is nothing but the way you adapt to the situation wherever you go. Communication, obviously கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கும் போது இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது கிடையாது. கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து the way you communicate to the people, how efficiently you communicate with the people, how politely you communicate to the people. So இதுதான் வந்து the communication as of which is being delivered. Okay, then the creativity obviously, which I said to you earlier, எந்த அளவுக்கு நீங்க கிரியேட்டிவா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் the creativity is mentioned. Critical thinking, ஒரு பர்டிகுலர் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இருக்கிறது. அந்த கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல நீங்க எந்த அளவுக்கு யூ டேக் அப் தி டெசிஷன், அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் போத் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ பேரலல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்க எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டா வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் தி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் தி டெசிஷன் மேக்கிங். And the customer service, obviously this customer service and communication acts parallelly, where as I told you, you should be talking to people politely. எந்த ஒரு இது இருந்தாலும் டு தேர்ட் பர்சன், யுவர் ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்க பசங்க, உங்களோட அதாவது உங்களோட பசங்க, பொண்ணுங்க, யாரா இருந்தாலும் அவங்கள்ட்ட நீங்க பொலைட்டா பேசணும். அதுதான் வந்து இட் இஸ் தி பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி கம்யூனிகேஷன் அண்ட் தி கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஆஸ் வெல். உங்க பையன் இல்ல உங்களோட இவங்க அப்படிங்கிறதுக்காக யூ cannot be so harsh, right? Because they're also human beings. Respect each and every one as a human being, and respect each and every living being as a living organism. So that's how the communication, the customer service happens, right? And the next is the interpersonal communication. The interpersonal communication is the communication between your peer groups, right, and also to the other part of the people, right? And next comes the management, how well you manage the entire organization or whichever thing that is entitled to you. Leadership எல்லாருக்குமே தெரியும். ஏன்னா leadership is the most appropriate thing which is required for everyone.
இந்த பர்டிகுலர் லீடர்ஷிப்பை வந்து என்ன எப்படி நீங்க கொண்டு வரது. ஸோ தி லீடர்ஷிப் அண்ட் தி இனிஷியேட்டிவ்னஸ் கம்ஸ் இன் பேரலல். ஸோ ஒரு லீடர்ஷிப்பும் இனிஷியேட்டிவ்னஸும் ஒரு எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு இதா இருக்குமோ அப்படிங்கிறது தான் இந்த பர்டிகுலர் லீடர்ஷிப் வில் பி. ஓகே. And the organization, so how well are you connected with the organization? Because organization ஓட நீங்க கனெக்டடா இருக்கும் போது தான் so the entire professional skills will work on to your thing correctly. ஸோ ஆர்கனைசேஷனோட நம்ம கனெக்டா இல்லை, ஆர்கனைசேஷனுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எதிராக இருக்கோம், இல்லை நம்மளுக்கும் ஆர்கனைசேஷனுக்கும் ஒரு பெரிய இது இருக்கு அப்படின்னா தென் தேர் இஸ் சம் கிளிச் தட் நீட்ஸ் டு பி ஃபிக்ஸ்ட் ஆன். ஸோ அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னா தென் வி ஆர் லேக்கிங் சம்வேர் தட் நீட்ஸ் டு பி லுக்ட் ஆஃப்டர், ரைட்? The next is the public speaking. So how confident are you and how efficient are you in public speaking? ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க, 10 பேரை நீங்க அட்ரஸ் பண்ணணும்னா இந்த 10 பேரை நீங்க எப்படி வந்து அட்ரஸ் பண்ண போறீங்க? How well are you going to address the people? ஸோ இதுதான் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்ல வரும். இது வந்து ஆஸ் ஆஃப் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லலாம், நிறைய மூவிஸ் இருக்கு. It is not about the language or the communication that you possess, that you know, right? It is about how well you speak and how well you are able to communicate with the people. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நீங்க எப்படி எந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட்டா எந்த அளவுக்கு ஒரு மற்றவங்களுக்கு வந்து கம்யூனிகேட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் கான்செப்ட். ஓகே. ஸோ இது வந்து நீங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா எடுத்துக்கணும். பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல வந்தாவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இதா இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா எடுத்துக்கணும். Next comes the problem solving. So problem solving அப்படிங்கும் போது whenever a problem arises you should be able to solve that particular problem, and this is a very very important professional skill that needs to be possessed, because leadership and problem solving comes in hand to hand. Or any leader will give you the solution, but if you are a worker or if you are in a team, you should be able to suggest your leader with the problem solving skills. So that's how it has to go on. So it is not only the leader take up the decision, the others follow, and everyone has the responsibility of solving the problem. You take up the problem solving methods in your hand, you suggest it to your leader, and that becomes, then from that particular point of time you become the leader and everything goes on. So that's how problem solving and leadership comes in hand to hand. So next comes the teamwork. Obviously teamwork அப்படின்னு வரும்போது probably most of you would have been in a team for quite a long time. ஸோ இந்த டீம் ஒர்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு சில டைம் வந்து லேக் ஆகும். ஒரு டீம்ல நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்றது சில டைம் ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஒரு சில பேருக்கு டீம்ல ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால முடியும். ஸோ இந்த டீம் ஒர்க் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்ன நீங்க இது பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் டேக் அப் இன் ஹேண்ட், யூ கேன் ஜாயின் த டீம், interact with your team, then you'll come to know what is what and how well you can address the team as well, right? ஸோ என்னைக்குமே வந்து பி எஸ் அ டீம், பிகாஸ் அந்த டீம் வந்து ஒரு டீமா இருக்கும் போது தான் வந்து யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு ப்ராப்ளி பிகம் தி நெக்ஸ்ட் லீடர் ஆஸ் வெல், ரைட்? தமிழ்ல ஒரு இது சொல்லுவாங்க, பட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் கரெக்ட். கூடி வாழ்ந்தால் கூடி நன்மைன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? ஸோ அது வந்து ஒரு டீம் ஒர்க்குக்கு வந்து ரொம்ப ஆப்டான விஷயம். நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து கூடி பண்ணும்போது, ஒரு டீமாக பண்ணும்போது யூ வில் ஹேவ் அ பிகர் எஃபெக்ட். வென் யூ ஆர் டூயிங் இட் ஆஸ் அ சிங்கிள் பர்சன் ப்ராப்ளி யூ வில் ஹேவ் அ பெட்டர் எஃபெக்ட், பட் நாட் தட் மச் எஃபெக்ட் விச் கோஸ் அஸ் அ டீம். ஸோ இப்போ I'll tell you, உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட let you quote an example also, which is live example. இந்த பர்டிகுலர் வெபினார் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க வெபினார் இஸ் அ ஜாயிண்ட் ஒர்க் ஆஃப் அ டீம், ரைட்? ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து மெயில்ஸ் எல்லாத்துலேயும், எஸ்எம்எஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து டீம் ஈஸியல்னு இருக்குமே ஒழிய இட் வில் நாட் பி மென்ஷன்ட் அஸ் அ சிங்கிள் பர்சன். Obviously since I am hosting the webinar, it is of my name, but there is a wonderful team working behind for the entire webinar, for all these webinars which are going to come also. எல்லா வெபினாரும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்க. ஸோ ஆல் ஆர் கோயிங் டு பி ஃப்ரீ வெபினார்ஸ், பிகாஸ் ஈச் பர்சன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு கிவ் அப் தி வெபினார் ஹியர் has his own life experiences and his own professional experiences to share with you, which will lead your life, your professional, your entire career life to a next level. So never ever miss this particular webinars which are going to stream probably from today. Obviously it is going live right now also. So from tomorrow also there is one particular session, live webinar session, which is by one of my colleague, is my very close associate also, my friend Lalit Kishore. Is an adventure motorcyclist. He's an probably
all in all is an all-rounder person also, right? Probably he is the best person to give you all the advices on the entire next sort of motorcycling and all your adventures, how you should follow the road safety things and everything. He has traveled to very large parts of India, so he's a very good person, right? You can interact with him also. And we have left with few more some two more slides, I guess. என்றன் முன்னை தீயவினை பயன்கள் இன்னும் மூளாதழிந்திடுதல் வேண்டும். இனி என்னை புதிய உயிராக்கி எனக்கேதும் கவலையறச் செய்து மதி தன்னை மிகத் தெளிவு செய்து என்றும் சந்தோஷம் கொண்டிருக்கச் செய்வாய். என்றும் சந்தோஷம் கொண்டிருக்கச் செய்வாய். நான் வீழ்வேன் என நினைத்தாயோ? And thank you everyone, and this is my legacy, and the words which were told earlier is my one of my favorite things. So whenever I end my session I go with this. And per chat there are some chats which I got. It is a public chat. Yes, sorry ma Renuka Devi ma'am, you have mentioned that I was not audible. I guess I was audible to everyone because there is a live session also. And my friend Lalit Kishore also has asked me one thing, webinar offline as well. Yes, Lalit Kishore, this webinar will be offline session also. There will be an offline session also, and this webinar has been live in YouTube also right now. So some people are viewing it in YouTube also, and this will be on a recorded video in YouTube also. Dr. A. Raja sir, the link will be issued to you probably tomorrow morning. Regards to Lalit Kishore session, there will be a link will be reach you tomorrow morning to your mobile with your SMS and also the email. I'm sorry, sir, we are not issuing any e-certificate right now since it's a free webinar. We are not issuing any e-certificate, and I'm open to questions right now. Anyone who wants to go with the questions can probably unmute yourself and go on with your questions. And you can probably make in chat also, right? I'm just waiting for your questions, or in another 5 minutes or 10 minutes we'll end up this session if everything goes okay, right? And these are my details, my mail ID, my contact number, all my social details are here. You can just ping me up anytime in any form of social media, either my mobile phones or mail or anything. And yes, i'm open to question I'm open to questions right now. Thank you, everyone. I guess I'm not having any questions to be asked. It's okay. But thank you, Gayatri ma'am, Raja sir, Ramachandran sir, and Ms. Gayatri ma'am again. Thank you. And you can just post your uh, feedback also here. If something needs to be improved, or do you want any webinar sessions that to be taken on something, how to be a good professional even in tough situation. Yes, Shiva Shankar, he has asked me. There's a question. Thank you, sir, for the acknowledgement on the feedback, Raja sir. Okay, Shiva Shankar sir, he has asked me a question. So, how to become be a good professionalist even in a tough situation? Okay, to be a good professionalist in tough situations, see, obviously, a professionalist will have mostly he'll have a tough situation. That is a professionalist as well, right? So almost all times, this professional always have a tough time. So to be a very good professionalist, that's what I told you. You should have the emotional control as of which is the most important thing that you need to possess on, because this particular emotional control will help you to get on with the next part of life. This will help you to go on with your personal as well as the professional life as well. Okay.
So there are a lot of regarding the practices that you want to maintain. So I'll tell you சில விஷயங்களை வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மைண்ட்ல வந்து ஆஹ், ஒரு ஒரு கிளாகா நீங்க எடுத்துக்காம ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா நீங்க வச்சுக்கணும். ஸோ தெர் மே பி ஹார்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ், ஒரு பெரிய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனான சுச்சுவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரலாம். அந்த பர்டிகுலர் டைம்லையும் எந்த ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனையும் உங்களோட மைண்டுக்கு ஏற்றிட்டு டோன்ட் ஜட்ஜ் பை யுவர் ஹார்ட், ஜஸ்ட் ஜட்ஜ் பை யுவர் மைண்ட், ரைட்? ஸோ எமோஷனல் ஃபேக்டர் வந்து இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட், நாட் ஃப்ரம் யுவர் ஹெட், ரைட்? ஹார்ட்ல இருந்து நீங்க ஒரு டெசிஷன் நீங்க எடுக்கும் போது உங்களோட ஹெட் ஃபேக்டர் வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணுவீங்க. Okay, so never ever take up a decision in your professionalism with your heart, always go by your head. Okay, so அப்படி நீங்க போகும்போது you can be a good professionalist even in tough situations also. நம்ம ஒரு நார்மலான ஒரு tough timesல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we listen to the heart and we fail to listen to their mind. Okay, so just go on with uh, taking up decisions with your mind, but not with your heart, because that will help you to go to your better prospects of life. Okay, I hope I'm clear with your question. Probably if you have some more questions also on a clarity also, you can just ping me up, I'll again explain it. So how to balance the personal life and professional life, ms gayatri ma'am. Okay, so உங்களோட personal as well as the professional life எப்படி balance பண்றதுன்னு கேக்குறீங்க. Okay, my dear friends, I'm just coming on the cam. uh, just a minute, I'll be you can just see me also. I'll just go on cam. That will help you on better prospects. uh, yes, I'm visible to everyone. Okay, so how to balance the personal life and the professional life? Okay, நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லைஃப் பேலன்ஸ் பண்றது இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. உங்களோட பர்சனல் லைஃபையும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃபையும் செட் இட் அப்பார்ட். ஒரு பர்சனல் லைஃப்ல இருக்கும் போது ப்ரொஃபஷனல் லைஃபை கொண்டு வராதீங்க, உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல பர்சனல் லைஃபை கொண்டு வராதீங்க. ஸோ ஹேவ் போத் த திங்ஸ் ஆன் தி ஈக்குவல் ஸ்கேல். ஒரு தராசுல வந்து ரெண்டு தட்டு இருக்கோ, அது எப்படி வந்து நீங்க ஒரு ரெண்டு பக்கமும் ஒரு ஈக்குவல் வெயிட் வச்சா ஒரு ஈக்குவலா இருக்கு, இல்ல வெயிட் வைக்கலன்னா ஒரு பேலன்ஸா இருக்கும், அந்த பேலன்ஸ்ல வைங்க, ரைட்? பர்சனல் லைஃபையும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃபையும் நீங்க ஒன்னா ஜாயின் பண்ணும்போது ஆப்வியஸ்லி யூ வில் கெட் இன்டு ப்ராப்ளம்ஸ், ரைட்? So whenever there is a problem which is arising in your personal life, don't take it into your mind, and don't take it in your heart, and don't move it to your mind for the professional life, right? உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்பை நீங்க வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸை வந்து யூ ஹேவ் டு கீப் இட் அப்பார்ட். ஏன்னா அதை நீங்க சைட்ல வைக்கல அப்படின்னா ஆப்வியஸா உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். பிகாஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா, ராதர் நம்மளோட பர்சனல் லைஃப்ல இருக்க ப்ராப்ளம்ஸோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. சம் பீப்புளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சேஞ்சரா இருக்கும். ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும், பர்சனல் லைஃப்ல ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கும். பட் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு நார்மலா இருக்கிறது என்னன்னா, பர்சனல் லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கும், ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல வந்து பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஆனா ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல இருக்க ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி அரைஸ் ஆகுது அப்படின்னா, பர்சனல் லைஃப்ல இருக்க ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் கொண்டு போகும்போது தான் உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அதை வந்து எப்பயுமே கொண்டு போகாதீங்க. ஆல்வேஸ் ஹேவ் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் செப்பரேட் அண்ட் யுவர் பர்சனல் லைஃப் செப்பரேட். Obviously you can have the discussions about your profession in your personal life, but don't take up the entire life into your profession. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு anecdote சொல்லணும். டாக்டர் ஏபிஜே, லேட் மிஸ்டர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம், இஸ் ஒன் ஆஃப் மை இன்ஸ்பிரேஷன். obviously he is one of almost everyone's inspiration. அவரோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்ல வந்து ஒரு he has clearly mentioned, you can be loyal to your profession, your organization and your professional ethics, everything, but don't ever never ever work for your profession or anything after your working time. சரியா? ஓகே, ஸோ உங்களோட ஒர்க்கிங் டைமுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க உங்களோட இதுல எதுலையும் ஒர்க் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் சம் பர்சனல் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் விச் இஸ் ரெக்வயர்ட். ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா உங்களோட பர்சனல் லைஃப் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் போயிடும். ஸோ அதனால அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இது. பட் ஐ forgot the verse, exact verse what he has mentioned. It is a very beautiful verse. So அந்த இதை வந்து try to follow it. I hope Gayatri ma'am, I have convinced your question, I guess. Okay, Dr. Ram sir, how to handle the issues in transition time by leadership personalities? So sir, I just want to know whether I should go with this topic, or you are asking me a question, because is this a webinar topic that you want me to put up on, or is this a questionnaire which is put out to me?
please, I'd like to be clarified, Dr. Answer. I guess Shiva Shankar sir and Gayatri ma'am, I guess I have convinced your both of your questions. உங்க ரெண்டு பேருக்கான கொஸ்டின்ஸ் நான் கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். If you want me to go again also, I am ready to go on. So there is no constraint on how the webinar is going on. Thank you. If you have some glimpse, you can share or we can focus in future session. Sure, sir, not a problem. We'll take this as a new session as well. Transition time by leadership personalities, not an issue, because obviously that is required, because leadership personalities வந்து ஒரு working இதுல இருந்து நம்ம leadership இதுக்கு நம்ம போகும்போது probably there is a very high transition time which takes upon. So அதை வந்து we should be taking on. So this has to be looked upon. Okay. How being a faculty always be a leader in the mind of students? Okay, Renuka Devi ma'am, that's a nice question, ma'am. Okay, as a faculty, நீங்க வந்து எப்படி ஒரு லீடரா இது பண்ணலாம் அப்படிங்கறது I'll tell you, because என்னோட காலேஜ் டேஸ் பாத்தீங்கன்னா it was a very good college days. So I happened to initiate myself as a volunteer to take up classes for my own batchmates. என்னோட காலேஜ்ல என் கூட படிக்கிறவங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்தேன். So that was a very good thing, because I took up the initiative. Obviously there were teachers who were teaching good to us, but என்ன இது அப்படின்னா, that was the initiativeness which I took, and the better prospect is என்னோட batchmates வந்து they took me as a faculty. They என்னை வந்து ஒரு faculty accept பண்ணிட்டாங்க. The reason being என்ன அப்படின்னா, I'll tell you an anecdote. I'll be taking classes. So if there is a free period, I'll be taking classes for them regards to all the professional life skills and everything. But ஒரு point of timeல ஒரு break வந்துரும், ஒரு 5 minutes break or lunch break ஏதோ ஒன்று வந்துரும். So that particular point of time, probably I'll be going on with the classes, but the people who are sitting in front of me, எல்லாருமே என்னோட batch தான், even all of my classmates. So they have all the rights to just அப்படியே எந்திரிச்சு போறதுக்கு அவங்களுக்கு they have all the rights. But they never do it. Reason being, they take up me as a leader, and they take up me as a person who is going to enlighten them on the every prospects of life, right? So on the break அவங்க போக மாட்டாங்க. I will not leave them for break also. பெல்ல அடிச்சோம் break நான் விட மாட்டேன், break போக மாட்டாங்க. அடுத்து அவருக்கான staff வந்துருவாங்க. But on the staff வந்து I will be taking classes. Staff வந்து never அதுக்கப்புறம் அந்த staff they never interrupted me. இப்போ வரைக்கும் நான் எங்க எடுத்தது வரைக்குமே வந்து they never interrupted me. They were standing outside, because அவங்க வந்து என்ன ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் நினைக்கல. They looked up me as a leader also. I am just enlightening my own batchmates. என்னோட own students, என்னோட இவங்களை வந்து I am just pulling up everyone with my hands. ஏன்னா நான் மட்டும் வளர்ந்தா பார்த்தாது, என் கூட இருக்கவங்க சேர்ந்து வளரணுங்கிறதுக்காக நான் அவங்களை இழுத்துட்டு போறேன். ஸோ அது அந்த ஒரு ரீசன் தான் வந்து they all my faculty and even my course mates also, they understood what is happening and they were with me. இது நான் செஷன் முடிப்பேன். செஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் obviously the next class has to start. Faculty would be waiting ready, but நான் போய் I will just request the faculty, ma'am, I have taken up their break period also, just give them 5 minutes of break time, let them go for a break, then you can start the class. And they were ஒரு டைம் கூட I was not objected. Okay, எல்லா டைமும் okay, let the students take a 5 minutes break, they can come, we can start the class, right? That's how the things have happened. As a faculty, you are responsible to take your students, pull them with you all the way wherever you are traveling, and you are the betterment for your students. உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு பெட்டரா இருக்கலாம் அப்படிங்கறத வந்து you should be deciding it. And அந்த வகையில if your students are convinced on this, then this particular your entire thing can probably your students or entire session will not உங்களை வந்து ஒரு third person பார்க்க மாட்டாங்க. They will look you as a leader, and obviously your students, you are the main motivator, or you are the main attraction to all your students, right? And whatever you say, that becomes your entire probably walks of life. So அந்த மாதிரி நீங்க வந்து இது பண்ணுங்க. So you can just give your students all your useful professional inputs to your students. So அது வந்து that will enrich your students to your higher level, because obviously the students are the best part of life.
அடுத்த level generation போறதுக்கு they are the best part of life. And kindly enlighten your students with their career options and give them the best of knowledge. Let them explore the life to the best of their probably எந்த அளவுக்கு அவங்களால எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணட்டும், விடுங்க. So they don't put up restrictions to them. Obviously discipline is important, but restrictions are more far away from discipline, right? Discipline and restrictions are two other corners. Put up discipline standards to them and do not put restrictions to them. And surely your students will listen to you, and you will be the leader for your students. I guess this is a convincing answer for you. And if probably you are not convinced also, you can put up on the chat, or I can just you can just contact me on my entire contact details. Okay. R Vaishali, do not love the company where you work. And I guess this is the exactly, ma'am. Thank you so much. Vaishali, thank you, ma'am, for your input. Yeah, the verse is, do not love the company where you work in, instead love the job you perform. Exact verse of Dr. APJ Abdul Kalam, sir. So this is the exact verse. Absolutely, thank you so much, ma'am. So my dear people, please make a note of this. Do not love the company where you work in, and instead love the job you perform, right? That is your job satisfaction, your professionalism, your professional everything, right? So that's it. And any more questions? Probably I'm open for some more questions also. We'll see. Okay. Because I'm getting some questions. ஹலோ ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ கேக்குதா? சொல்லுங்க. இப்ப கேக்குதா? சொல்லுங்க. பர்சனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொஃபஷனை அஃபெக்ட் பண்ணாம பாத்துக்கணும்னு சொல்லியிருந்தீங்க. அது எப்படி பாத்துக்கிறது? எல்லாராலையும் அது முடியுமா? அதுக்கு அதை எளிமையா ஹேண்டில் பண்ணி போறதுக்கான வழி என்ன? ஓகே. பர்சனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து ப்ரொஃபஷனல் இதை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் போகணும். இந்த சேம் கொஸ்டின் முன்னாடி கேட்ட மாதிரி தான். ஸோ பர்சனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்து ப்ரொஃபஷனல் இதை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாமல் போகிறதுக்கு வந்து இது ரெண்டுமே வந்து as I told you, ரெண்டுமே ஒரு தராசில் இருக்கிற ரெண்டு தட்டு மாதிரி, ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஈக்குவலாக இருக்கிறது என்ன உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் அப்படின்னா, உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ப்ராப்ளம்ஸும் சரி, உங்களோட பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸும் சரி, ஒன் ஆன் ஒன் இன்டர்ரிலேட்டட், அண்ட் போத் வில் கிவ் யூ தி சேம் ப்ராப்ளம்ஸ். ரைட்? உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து உங்களோட பர்சனல் லைஃப்ல கொண்டு வந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி பர்சனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். உங்களோட பர்சனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை வந்து உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல கொண்டு போனீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி ப்ரொஃபஷனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன். ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் இன் ஹேண்ட். இதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு சிம்பிளான விஷயம். ஸோ இஃப் சம் பர்சனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட் யூ இன் தி ஃபர்தர் பார்ட் ஆஃப் லைஃப், you start accepting it, right? Obviously you cannot start accepting the professional frustration உங்களால accept பண்ண முடியாது. Reason being என்னன்னா, because you are binded to a profession which is obviously some way or the other it is going to be a profession and not it's going to be a personal. So அந்த point of timeல how you can manage it அப்படிங்கும் போது என்னன்னா, either you take up a better profession than this, or you act as your own in your profession. So that's how it's going to happen. Else for your professional personal frustration, உங்களோட personal frustration வரும்போது, personal frustration can happen by many means of life, right? உங்களோட personal lifeல இருக்க problems இருக்கலாம், or your health problemsனால உங்களுக்கு வர personal frustration இருக்கலாம், or it can be anything. It can be of people, probably the outer
சம் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களால வர ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனா இருக்கலாம், எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ உங்களோட பர்சனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும்போது obviously personal frustration handle பண்றதுக்கு there are only two concepts. So one of my senior who is a very good person, he has told me a very good thing. See, if you have உங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் இதுதான் தெரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம், if you are not able to change it, start accepting it in such a way that that doesn't affect you, right? So if a particular point of problem or frustration which is going to affect you in a particular point of time, and that becomes a routine and it starts affecting you for a pretty long time, அது உங்களுக்கு ஒரு லாங் டைமா அது உங்களுக்கு ஒரு அஃபெக்ட், உங்களுக்கு ஒரு இது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாவே இருக்கு, உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாவே இருக்கு அப்படின்னா, start accepting the problem. You might ask me how to start accepting the problem. See, accepting the problem is something that there are two solutions. Either you solve the problem or you get away from the problem. இதுதான் நம்மளா எல்லாம் சொல்லுவாங்க. But you start accepting the problem, and once you start accepting the problem, உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இதுதான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you'll not be in a very position to react for that problem, right? So when you react for a problem, that problem gives you the most of the next sort of frustration, எல்லா ஒரு இதையும் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஓகே, and அந்த ப்ராப்ளம்க்கு வந்து நீங்க ரியாக்ட் பண்ணாம, when you start not reacting to that particular problem and you are keeping calm, you are keeping yourself organized, you are keeping yourself free from the problems which is going to affect you. இத நீங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, you will be less into personal frustration, right? இந்த personal frustration உங்களுக்கு once down ஆகும்போது, obviously all your factors, your personal problems, because once உங்களோட personal frustration கம்மியாகும்போது your personal problems, you will start accepting the personal problems, and literally your personal problems become doesn't bother you anymore. You will not have any personal frustrations, you will not have any personal probably anything which is going to affect your professional works as well, right? Everything will come into your hands, right? நம்ம வந்து சில இதை வந்து when we are not able to change something, you start accepting things. Probably that may be negative thing also, but that negative thing, when you start accepting it, it should not affect you, right? அதை நீங்க உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணாத வரைக்கும் you can start accepting it, right? Okay, because இதுதான் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அது மேல வந்து அது ஒரு எந்த சேஞ்சும் உங்களால பண்ண முடியாது on your personal life, on your personal frustrations, on your personal interactions, everything. So that will not help you to get off the better part of life from the point of day you start getting the personal frustration. So personal frustration உங்களுக்கு என்னைக்கு நீங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அன்னைக்கே either you should get yourself out of the personal problems, should get the personal frustration done, or you should start analyzing on your personal problems. Either you should try to solve your problems, or you should get away from your problems, or இது இல்லாம the third solution is start accepting the problem, and that will help you get on with your personal frustration, and it will help you probably live your entire next part of life into a good prospects. I guess my answer is convinced. Any more questions? Probably I'm just looking on the chat. Was going on with some typings. I could see some typings. Okay, Dr. Ramdas has mentioned a question here. So for a career switch, over, what are the things to consider? Yes, for a career switch, exactly. So as of the professional skills are concerned, see, the professional skills which I mentioned here are of common to every profession which is taken upon.
So for a career switch, what are the things that you need to note upon is, so what is the reason for your career switch? Probably it may be your professional problems or professional frustrations as well. So என்ன ரீசனுக்காக இந்த கேரியர் ஸ்விட்ச் நீங்க எடுக்க போறீங்க, and just think it over that whether this particular career switch will give you the better prospects of life than which you are experiencing it or which you have experienced it earlier, right? In other under the particular part, you should just keep noting it before you take up the switch, right? Because நிறைய பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு when they wanted to take up a career switch, what they do is ஏதோ ஒரு சின்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும் கம்பெனில, ஏதோ அவங்க மேனேஜர் ஏதோ திட்டிருப்பாங்க, இல்ல ஏதோ இது பண்ணிருப்பாங்க, இமீடியட்டா இல்ல நான் இந்த கம்பெனில விட்டு மாற போறேன், இது பண்ண போறேன். என்ன ரீசன்? பிகாஸ் தி கம்பெனி இஸ் குட், கம்பெனில எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல, இஸ் ஒர்க் இஸ் குட். ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக மேனேஜருக்கு என்ன ப்ராப்ளமோ தெரியல, மேனேஜருக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை, மேனேஜர் பிடிச்சி ஏதோ திட்டிருக்காரு. திட்டத்துக்கு வந்து ஐ எம் டேக்கிங் அப் ஸ்விட்ச் ஓவர் தி கேரியர், டேக்கிங் அ ஸ்விட்ச் ஓவர் தி கம்பெனி அப்படின்னு போகும்போது, see that doesn't help you out in your better prospects of life or your better prospects of career. Because I'll tell you, or it can be a managerial position or anyone. Let us take up as a leader, right? Or leader, there is a leader and there are subordinates for that particular leader. What happens is that particular leader என்ன பண்றாங்க, அவங்க சபார்டினேட்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக they he is scolding those subordinates, right? So என்ன ஆயிருது அப்படின்னா, for some particular point of reason or something else, அவங்களோட சபார்டினேட்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க, they they don't want to work under that particular leader, they wanted to make a switch over. But என்ன ஆயிடுச்சு, the loser is nothing but யாருமே இல்லைன்னா subordinates தான், right? Because the leader who அந்த திட்டின லீடருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா, there is some head behind it, அந்த லீடர் திட்டினதுல ஏதோ ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ல he has scolded. But this particular person who got these scoldings, all the subordinates who got these scoldings or who got the entire bombarding, he may never knew that probably tomorrow or for a quite a amount of time after some day or the other, he will become that particular leader and he will do the same thing, right? Because it acts as a chain. Okay, so people never realize that, and once there is some issues with the career or some issues with the profession that is being taken over, people literally what they do is they'll immediately take over. Okay, I'll go for a career switch over, and that things happen, right? For absolute career switchover which needs to be taken care of is, so if you are in a career or in a profession which doesn't give you the absolute probably your career growth, or which doesn't allow you to go for the knowledge gaining process which I told you, which is an important skill for an professional which need to take upon. Because being a professional, you should be sound in your career, as well as you should pursue your knowledge and you should have the love for gaining knowledges, right? So this has to be taken upon. So if you are not good at this particular thing, then and if you are not allowed to take upon your career switch, probably to gain your professional things, then absolutely you should go for a career switch, because that is the point of time you should take up the career switch. And if you are not taking up the career switch at that particular point of time, and you are making a big mistake, right? Because your learning for knowledge never stops, right? And if it goes to a stop at a particular point of time, irrespective of your profession or irrespective of your institution or your company or any career that you are pursuing, then you're the right point of time to take up a career switch, right? And while taking up your career switch, just few things that you need to keep in mind, that whether the career that you're going to switch over doesn't have all the negative prospectors that you have undergone in your previous career, right? So that those things that you need to take upon on the cautious factor. And most of the people do a very big mistake, that they take up a career switch, they go to all the job posting sites, they look out for all the jobs irrespective of their qualification, irrespective of their knowledge. What they do is they immediately go for the this thing, make up the career prospects, right?
They apply for each every job which is shown there, which is not at all correct. Okay. So what you should do is you should literally look out for the job aspects whichever is required, and finally you should be going on with the better career options which suits your career options and everything. Okay, and not other than what best suits you, right? And I guess Dr. Ramsar, I have addressed your thing. And if it is going to be if something detail is required, probably we'll go for another session also, so not a problem also. And Biju, he has asked me a question: how to become a best decision maker. Obviously, the decision making concepts which I told you, there are two factors: your heart and mind factor. Never take your heart and mind factor together, because heart and mind factor obviously always gets your decision bad, right? So whenever you take up a decision, go on with your mind and never go with your heart, right? Because emotional factors controls your heart. Go on with your decision making with your mind, because if you want to take up a decision with your heart, then that becomes your emotional decision making. And sometimes that particular decision making will help you out, but not all times it will help you out. Just go with your mind factor, because that will help you out in best parts of life. Right? I hope, Biju, I've addressed your question. And I just think I'm done with the questions. Right. Yes. Okay. Thank you, everyone. I guess all the I'm good to have a good session with you all. So it has been nice speaking to you all, and a lot of questions from everyone. So that's nice of having a good interactive session as well in terms of the professional skills concerned. We'll be having some more sessions also. So as planned, there will be sessions tomorrow, and you'll be getting all your session details tomorrow. And you can post me your feedback in all my social medias here. I'm available in Facebook, Instagram, and LinkedIn also, and I have my personal website also, where you can see all my contact details as well. You can I'm in WhatsApp also. You can post me out anytime, and you can just post what are the topics that needs to be taken on. Probably here most people are from the colleges, I guess so. Most of the college people have signed up here, and most are professional as well. You can just post me the questions or the webinar topics that needs to be taken. We'll find out the best person to go on with the webinar sessions. So as of now, we have scheduled around some 15 plus webinars every day, which will be of 5 to 6 session, right? So you can hang out with us every day during the 5 to 6 session, and you can just give me suggestions also if you require this particular sessions to be taken up with some other time also, because we'll try to switch out to some other time also, not an issue with us. And thank you everyone. And I guess we are end with the session. We'll be ending the session right now. Thank you, and you can post your comments in the chat as well. Thank you.